case, I think Hashem told him to stay because he's not going to fly tomorrow. Like the doctor told him to stay. Do not fly. He's right now in Chabad. We're over there in the wedding, but yeah. So get to meet tomorrow morning. Yeah. I think. Yeah, that's what I wanted to say. I think that woman is there. Was fine for anybody. I said that's why people used to reading the שומר אדוני את כל אהבה ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני ידבר בי וברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה גדל ויתקדש שם רבה אמן יעמד ימרה כבותיו ימליך מלכותיו יצמח חוקנה ויקרב נשיכם אמן ויכול נבוא במלכון ותאר כל בית ישראל בהגדה ובזמן קריב יתבו אמן אמן ישמר רבנו ישמח לעולם אחר והיה יתברך ויתברך וישתבח ויתפאר ויתקומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתגלה ויתהלל שלם וכבודה וריחום אמן יעלם כל ברכתה ושיבתה משפחתה נחמתם דאמירן בעלמה ואמרו אמן
ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו לאברהם וליצחק וליעקב האל הגדול והגיבור והנורא אלינו תורת צדיק קונה הכל וזוכר חסדי אבות מביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבם מלך חוזר ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לעולם אדוני מקיים מתים אתה רגוע שם שבע מוחים וגשם וקיר תרים וחסד מקיים מתים ברחמים רבים שמח נופלים ורופא חולים מתיר אסירים מקיים ומתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית מחיים מצמיח ישועה ונאמן אתה לאחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים להקדישה ונעצה ונעשיח זכות צופי קודש המשלשים לך קודש הקדוש וקרא את זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ כבודו ולמותם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום הללו חסר ברוך אתה אדוני לילה הקדוש אתה חונן האדם דעת חננו מתחת ברוך אתה אדוני חונן הדעת השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך תשובה שלמה לפניך ברוך אתה אדוני הרוצה בתשובה סלח לנו אבינו כי חטאנו מחולנו כי פשענו כי אל טוב וסלח אתה ברוך אתה אדוני אבינו מרבה לסלוח ראינה בעינינו וריבה ריבנו וגאלנו מהרה למען שמך כי גואל חזק אתה ברוך אתה אדוני גואל ישראל רפאנו אדוני ונפלא יושיענו ונשבע כי תהילתנו אתה ואלה רפואה שלמה לכל מקומנו כי אל מלך רופא נאמן ברחמן אתה ברוך אתה אדוני רופא חולי עמו ישראל ברך עלינו אדוני את השנה הזאת ותן תלמתה ולברכה על פני האדם עשה ונתברך ברך שנתן בשנים הטובות וברכה כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים ברוך אתה אדוני ומברך השנים תקע בשופר גדול וחבותנו בסנית ותצאנו יחד בארץ הארץ לארצנו ברוך אתה אדוני מקבץ נדחי עמו ישראל השיבה שופטנו כבראשונה ויצאנו כבתחילה ועשינו מעינינו לא עלינו אתה אדוני לברכה בחסד ורחמים וצדיק ומשפט ברוך אתה אדוני מלך אוהב צדקה ומשפט אל עמל שנים אל תהי תקווה בכל המינים וכל הזמינים נרגע עבד וכל עבדך מהרה יקרב ובחוט הרשעה מהרה תעקר תשבר תמגר תכניע והרע מימינו ברוך אתה אדוני שבר רבים ומכניע זדים על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל ועל פליטת בית צופיהם ועל גרי הצדק ועלינו יעמון הרחמך אדוני אלוהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת לעולם לא נבוש כי בך בטחנו ברוך אתה אדוני ושענו מבטח לצדיקים לירושלים מרחב הרחמים תשוב ותשכב בך כאשר דיברת בנושא דוד עבדך מהרה ותאמרת נפנה אותה בקרוב בימינו בבניין עולם ברוך אתה אדוני בוא לירושלים את זה דוד עבדך מהרה תצמיח בקרמה קרוב וישועתך כי וישועתך קיווינו כל היום ברוך אתה אדוני תצמיח קרן ישועה שמע קולנו אדוני אלוהינו אבא רחמן ורחמים ורצון תפילתנו כי אל שומע תפילות ותחנונים נעימתם פניך מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע תפילת כל פה ברוך אתה אדוני שומע תפילה רצה אדוני אלוהינו ועמך ישראל תפילתם שעה ואשר עבודה למבטח אנשי ישראל תפילתם באהבה תקבל ברצון כי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך את תחזה נהנה ושבך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון לעולם ויש ארצות להם מגן ישוע אתה ולדור ודור נודה לך ונספר כי ילדיך על חיים ומצורים בידיך אני שותף ולעזור לך אני ניסיך שבכל יום ימין ועל לשמועתך בטובך בכל עת ערב בוקר בצהריים הטוב כי לא קלו רחמך מרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קיווינו לך על כולם יתברך ביתרומה מתנשא שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים ידעו סלע ואלו בשמך הגדול עולם כי טוב אל יש אותו ועזרנו סלע אל הטוב ברוך אתה אדוני טוב שמך ולך נאה לאות טוב שים שלום טובה ברכה חיים וכן חסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך חיים אבינו כולנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו קורת חיים ואהבת חסד צדקה ברכה ורחמים וחיים ושלום את טוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני לברך את עמו ישראל בשלום אלוהינו ולאבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל אנחנו אבותינו חטאנו תעבור על פשע ותמחה השם כיום ויתעצב עמו שם תאזין שבעתו ותקשיב מנו מערב כיום ויקרא שם אדוני ושם נאמר
ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אליך אין דבר. זה רוב כי אחר אנחנו, אז לאלה שאינם דבר כבוד שמך, והצילנו מכפר על חטאינו למען שמך. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועל מה דיברה גבורותיה, ויכון חוטה ויצמח חוטנה ויקדש ושיתה. ואיך יכולנו והם יכולנו לחיה בכל בית ישראל, והשאלה ובזמן קריב ואמרו אמן. כי יש שמי רבה ובורך לעולם. היה יתפר וישתבח ויתפר ויתקומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי בקודשה וריבו. יעלה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה נחמתן דאמירן בעל מה ואמרו אמן. נתקבל צבאותון ובאותו בכל בית ישראל קדם עבור עומדי בשמיה ואמרו אמן. כי שמע רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ישראל ואמרו אמן. כי המלכות שלך היא ולא מעטים לך בכבוד ככתוב בתורתך. אדוני ימלוך לעולם ועד ונבחר והיה אדוני למלך על כל הארץ ולא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אמן. 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 שמירה וברך אמן. אמן. Amen. Shaya Shaya Kisavai, Zay 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 Tatevani Asvani Asisi, Asla, Elole, Asli Ben Shmata, Shaya Sanecha. It was without the show that she has Peter Mishman. Remember that the Kavish Apilu, the late Sema, the mechanics, and she's for my mirror. Macha, she's to the Masma Ara, I made it from maybe the Maya Kavach, Avalaga, Jimmy. Razak, Alishba, Lizak is a cell. Did not hear, but then time it's the Shem. I will say that the Yadi. Amen. 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 We have 7.5 minutes, and then we'll have a Maariv. Yeah. Okay. Yeah. All right. Today, Jewish history. Tonight is the yard site of Reb Chaim Sonnenfeld. Reb Chaim Sonnenfeld was the Rav of Yerushalayim in the early 1900s. He passed away in 1939. He is known for his Sefer Salmas Chaim and his Neshama Shalom Aliyah. Tonight also, on the 19th of Adar, is the day that Israel captured Ein Gedi, and this was a very key spot in winning the War of Independence, and a great spot for tourists to jump into the water, and a lot of fun. And hopefully today Israel's capturing some more good places. Yes. Hopefully. Alright. Huh? Hopefully I'm saying that. And
just an interesting side note, tonight's also the night that there was something called the McDonald White Paper that was signed. McDonald White Paper was a paper put out by the British, whatever you want to call them, and during the times of the British Mandate of Palestine, it was worked on 1939 and was carried through in 1940. It was signed in effect where Arabs were not. Britain put a ban that Arabs are not allowed to sell their land to Jews in Palestine. Interesting. Britain is getting involved in that, but those are good friends there. You can't trust it. For the past 200 years, we suffering of these people more than the British, British and Russians and the Germans. All right. What happens? Going back to the laws of Yom Tov. So we are sitting on our yard, and a non-Jewish neighbor comes in and says, I know you're celebrating your holiday. I caught for you a delicious fish. Look at this beauty. So if he tells you, I caught it last week, it doesn't smell bad. You see it? It's not a problem. You can use it. Why? Because there's nothing wrong with it. So he brought it on Yom Tov. We don't know where he brought it from. I'm saying as long as you brought it from, if he's your neighbor, it's fine, not a problem. However, if we're afraid that it was caught, this is on the first day of Yom Tov, and it was caught, let's say, on the first day of Yom Tov, we're afraid the fish was caught on the first day of Yom Tov. We know we're not allowed to go fishing on Yom Tov. We're not allowed to capture, we're not allowed to trap something, even a bug. We're not allowed to trap a bug on Yom Tov. If there's a cockroach and the kids are screaming, cockroach, whatever the kids are screaming, right? We can't take a cup and go like this. Now it's trapped. Now do that on Yom Tov, on Shabbos. It's trapping. Trapping is one of the Lamed 139 things that are on Shabbos. It's trap an animal. Unless somebody is very skilled. If it's poisonous, that's a different story. Now talking about Sakanas Nefashos. If it's poison, you can even kill it. So Sakanas Nefashos is a different issue. But if it's not poisonous, we're talking about a fly. And what was that? What was that? That disease that a couple of years ago? The Zika. We're not afraid of Zika or any of those others becoming flies. If that's not in, so just a plain fly. It can't hurt. It can't harm. Not a fly. No, how do you say it? Can't hurt a fly. Won't hurt a fly. Can't hurt a fly, right? So there, in such a case, if it's not going to bother, if it's not going to hurt, it can't hurt anybody. Then we can't. We're not allowed to trap in Shabbos. Trapping is not. And included in that is fishing. And so, if we're afraid that it was fished on, or let's say it was a fruit which was cut off the tree. Oh, you said caught. No, I thought you said cut. Free. The same thing. Same lacha is with fruit. Says I just got, and it happens. But all the time we had neighbors that bring us fruit. My neighbor used to bring us mangoes all the time. So he gets hundreds of mangoes. Even egg, we just go. And egg is also a problem. Beitza Shenad Yom Tov, the first Mishnah in Be'ah. That's right. And so Mishnah again. Nachi Shevi B'Yom Tov Rishon Dagim Aypeirot. A non-Jew that brought on the first day of Yom Tov either fish or fruit. Sheyesh Lachosh, they were afraid. Shema Nitzaydu Hayon, maybe they were trapped, fished, whatever, caught today. I think the Shayon, or they were taken off of the tree today. Or they were brought from outside of the Tchum. Outside Tchum means 2,000 amos, 2,000 cubits, which is a cubit is approximately 1.6 feet. So it's approximately 3,200 feet outside of city limits, meaning outside of not your city, but outside where city no more exists. So let's say this goes Dixie Highway to the Everglades. Right. Dixie Highway goes all the way to Palm Beach. No, but it's not park. Starts the park. Okay.
Dixie. Dixie goes all the way? Just one. He's what? Right. No, what's it called? A1. A1A doesn't. But Dixie, I think, does. Dixie Goes all the way. So wherever it stops, wherever it goes until. And then after that, approximately 3,600 feet after that, if we're afraid it came from there, so I have a non-Jewish friend that sent us today a bushel of grapefruits, oranges, whatever it is, every month, whatever is in that season. From where? From St. Pete. No, St. Pete. Now their thing is their farm near Gainesville. Near Gainesville. They have a place they call the Orange Shop. It's a tourist attraction. And they send us everything from the Orange Shop. They send us. Kids went there last winter. We went there with the kids, and they showed me. No. Near Gainesville. No, they have. He's actually he's not a kid. His name's Pete. He's not a kid, and his wife is Sydney. Sydney, if you're listening to this, thank you so much for the oranges. Anyway, getting off track of here. So anyway, so let's say that when they come visit, they also bring. They bring in Shabbat. They bring a bottle. So they bring them on Shabbat. They bring on Yom Tov. So if we're afraid it came from outside the tchum, if it came from inside the tchum, it came from inside this boundary. So then it doesn't even matter if it came by car. No, if a guy give you a wine, if a non-Jew brought it and it came by car, it's not a problem. If a Yid brought it and it came by car, it's a problem. But you can open it after Shabbat. You can, if the wine is kosher. Yeah. The fact that he brought it, the wine is still kosher, but after Shabbat. So see, it's according to Sephardim. After Shabbat, okay, one second. Let's continue reading. Anyway, so if it came the first day of Yom Tov, and we're afraid it came from outside the area, inside's not a problem. Outside, or we're afraid it was cut. Friends saying from the tree, or if it was caught, it was fished that day. Then asurim hayoim b'tiltul. You can't even move it on that day. It's muktzah. Can't even move it on that day. However, at night you're allowed, even though it's still Yom Tov, but it's the second day of Yom Tov. Now it's allowed. Because the second day is not really Yom Tov. It's really Yom Tov and it's really allowed. And the Rabbanan is real. No, you're allowed. But you're allowed. So why are you allowed? Because the Rabbanan say you're allowed. It says it's below the Rabbanan. The home is the Rabbanan. Yes. And I think even you can. If you have two, even if it's not for you, for somebody else, if it's for you, you can. But if it's somebody else, you can. Yes. You get to that in a second. You could use it if it's in a walkable distance. You could have brought it walking. Yeah. If you could have brought it walking, and exactly. That's it from here to a distance that it's acceptable that you would brought it walking. So okay, so in general, so it's another. So over here in the building, we're gonna have a Shabbos elevator, right? Let's say it didn't have a Shabbos elevator, right? You have non-Jewish people working in the kitchen, whatever. So you have a catering, right? So let's say Jewish Children's Museum, across the street from 770, right? So they don't have a Shabbos elevator over there. Let's say it's a regular elevator, right? So could they bring in the food through the elevator? And the answer is absolutely yes. Even if it's not a Shabbos elevator, the guy's allowed to use the elevator. He could bring it through the stairs. As long as there's a way to do it in a mutter way, he could do it in an usher way. If he could have walked that distance, then you could It's a little bit more complicated. When I say yeah, it's a little more complicated. Because if it was done in Isser, if he did something with an Isser, on Yom Tiv, when it's for the second day Yom Tiv, then there's a little on Shabbos. No, that's what I'm saying. Yom Tiv for Yom Tiv. The Yom Tiv is different. Wait a second. On Shabbos, and it came within Isser. No, I'm saying only the car. But a guy is allowed. Not a I'm problem. saying the Jew and Yom Tiv.
on Yom Tov. So come, we're getting Yom Tov right now. Again, this is all talking about if we're afraid that it was caught today. The guy says specifically, I caught it yesterday. We trust him. He doesn't know if he just wants you to. If we're afraid, he's saying it because he knows what you want to hear. That's a different story. But we say the chazaka is if he doesn't know what you want to hear, and he's just telling it to you, and the halacha is we believe. He just says something, okay, we trust. Don't say it's a lie. Yeah. Even what happens was brought from now. What happens if we know it was brought from outside the tchum? We know it was outside parameters were slightly brought. So he says, we could be metaltalit, we could move it around within 4 amas. Even if the place over there there's no erev. That's Shabbat. No, it's mukta. Mukta is not. It's not Shabbat. On Shabbos, but it's saying it's mukta. Mukta is mukta. Uva achila, when it's food, any asur, it's only forbidden. The meat, as you just said a second ago, for the person who was brought for. And even then, it's only asur, it's only forbidden. Ad matzeh yamtiv v'arishon deyashasu. It's only forbidden, even for the person who was brought for, only until matzeh yamtiv, meaning matzeh the night of the first day yamtiv, going into the second day yamtiv, so it's still yamtiv, and he only has to wait the time that it would take to bring it in. If he says Yom Tov Rishon or Sheni, it's not Rosh Hashanah. I don't think so. Because Rosh Hashanah is not considered Yom Tov Rishon or Sheni. Again, evening it's mutter. Let's finish the halacha. We're pretty late. There's no money over here, obviously. There's no money issue because then that's like be another issue. Talking about giving without money. There's no. So then you can take it and you can eat it. Chutz mi'antav shel Rosh Hashanah says explicitly besides for Yom Tov Rosh Hashanah, Shafil Yom Rishon, Asur Gam Yom Sheni. Even on the first day, it says it's always Asur on the second day. So that's why it says explicitly. Rosh Hashanah because of the second day it says Derabanan. Shabbos, the same din applies if it's a Yom Tov that is near Shabbos. So if the second day is Shabbos, Yom Tov, and going into Shabbat, it's also a problem because you know there's no waiting. There's no Yasu on Shabbos. There's no time to make it or bring it in on Shabbos. So there's no waiting. You don't have that waiting period. And it doesn't matter if Shabbos is the day before or the day after. If it's near Shabbos. All right, Maariv, page 118. Who wants to be Chazan for Maariv? Anyone Chazan for Maariv? Really? You want that one? You're closest? If you want. Page 118. Go down. Adonai Shiach Yanein Koreinu Adonai Shiach Yanein Koreinu Skadal v'Shavash Meirabo Amen. Yom v'Yoti v'Sefyam Malchus Esmav Mali v'Mishik Amen. V'Chayek Memek V'Tel Beis Yisrael B'Agol V'Koreinu Amen. Amen. Yesh miram v'Baram Yalom Yesh miram Nasa v'Zadol v'Zalek v'Zalol Shmei v'Kishavim Amen. Le'elim v'Kol v'Chazim Shirosah v'Chazim v'Chazim v'Yol Ma'amim Amen. Pues Adonai Yani Voiro.
יזגדל ויתקדש מרבו. אמן. יעל ויוך יוסף ימות מלכוס וישמח ופוד ויבר משיחי. אמן. וחיי כלימנית וכן לכל בית ישראל בעבוד ומקורים רומם. אמן. שמירה ומברך ועולם ובישראל. יש מירה ומברך ועולם ומה יזבור עכשיו ופספד וסיימו ויסנס ויסדר 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 שמי דיקות שומרים. אמן. ליין מכל בקוס ובשרו סתוש בקוס ובכמוס אמן ויום ובכמוס. אמן. יזכר לפולזן וזן דכל בית ישראל תלמיד בשמיים מרום. אמן. יש לומר בשמיים ולמתים עליהם כל ישראל ומרום. אמן. אוי ששול ומראים ויעשה שולם עלינו ועל כל ישראל ומרום. אמן. Now, can you Adonai Elohim Elovoyed v'neimar hoyo Adonai lefelech al kol ha'orez v'yemahu Adonai kol u'shmecho. Amen. Amen. Shmira v'mavarach v'olam v'olam. Amen. Amen. לפיכך חייר בהם תאיר המצווה שניהם על הרב הסמר צדקאי יגדל תאיר ויעדים אמן 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 שמירה במברך לעולם ישראל אמן Amen. 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 Yashakaya. Tomorrow morning, 9 o'clock, goes with the minyan Yashakaya. Agar.